Hi friends, welcome back to my physics channel once again. So in the series of electrostatics problems that is regarding electric charges and Coulomb's laws, we are doing very excellent problems from the chapter. మరో ప్రాబ్లం చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ కూలుమ్స్ లాస్. A charge of 10 to the power of minus 10 coulombs is placed at the origin. The electric field, that is vector quantity E bar, at 1,1 meters due to this charge in Newton per coulomb is dash. A. I cap plus J cap. B. 0.45 by root 2 into I cap plus J cap. C. 20 J cap. And D. 4.5 root 2 I cap plus J cap. So ఇది వెక్టార్ ఫామ్లో మనం నోటేస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ వెక్టార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ రెండు ఉంటాయి. సో విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ముందు కోఆర్డినేట్ తీసుకుందాం, XY కోఆర్డినేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. X కోఆర్డినేట్ X dash, Y కోఆర్డినేట్ Y dash, and this is origin. Now at the origin ఎవరున్నారు? A charge of 10 coulombs is placed at the origin. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 10 to the power of minus 10 coulombs ఉంది ఆరిజిన్ దగ్గర. అవుతుందా? చార్జ్ అండ్ చార్జ్ ఇస్ ఎ స్కేలార్, ప్లీజ్. చార్జ్ ఇస్ ఎ స్కేలార్. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ 1,1 అంటే సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్ 1,1 అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమో 1, అలాగే వై కోఆర్డినేట్ కూడా 1. అదవుతుందా మీకు? ఇది 1 మీటర్, ఇది 1 మీటర్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఏంటి? ఒక పాయింట్ P ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. సో దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ బి ఆర్ బార్ అనుకుందాం. లెట్ ఆర్ బార్ బి ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్. అండ్ దాని కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. I 1,1 అంటే ఏంటిది? 1 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 1 ఇంటూ జే క్యాప్, అంతేనా? ఈ వెక్టర్ ఫామ్ కావాలంటే సియర్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ P is given by what? 1. X coordinate 1 అంటే 1 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ అలాగే 1,1 ఇంటూ J cap. That is nothing but what? I cap plus J cap, because along the x axis unit vector is I cap, along the y axis the unit vector is J cap, z axis అయితే K cap. ఇక్కడ z axis లో ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి మనకు, xy కోఆర్డినేట్స్ లో ఉంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర వాడు ఏమన్నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అడుగుతున్నాడు, ఈ బార్. ఓకేనా? సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ? బికాస్ ఇట్స్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై KQ by d square. Electric field intensity at any point is given by what? KQ by d square. K into ఇక్కడ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలమ్ స్క్వేర్ Q. సో ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ముందు కట్టండి. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఎంత? ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వన్? ఓకేనా? అంటే దీనికి ఎలా రాయొచ్చు మనం? చూడండి. See, the vector E bar is given by KQ by d square into r cap, unit vector along the direction. Unit vector along the direction. And this is given by, ఎందుకంటే ఎందుకలా రాశాను? Because it is a vector quantity, magnitude and direction రెండు ఉంటాయి. So magnitude and direction. This is the r vector, is the unit vector along the direction. మనకి వెక్టార్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు మనం ఆ వెక్టార్ ఎందుకు రాస్తామంటే this is along the direction, అంటే యూనిట్ వెక్టర్. r cap అంటే యూనిట్ వెక్టర్ along the direction. So that is equal to 9 into 10 power 9 into Q. Q ఎంత ఉంది? ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి చార్జ్ 10 to the power of minus 10 by distance. What is the distance between these 2 points? Distance is nothing but the magnitude. Magnitude of entity, that is root over 1 square plus 1 square. Magnitude of these values, that is root 2. అంటే అది వాల్యూ అంత root 2 కదా. ఓకేనా? Modulus of this thing. So root 2 whole square into r cap. R cap and ఏంటి? See how to get unit vector? R cap is given by r bar by modulus of r bar. Unit vectors ఏంటి? From the vector chapter, r cap is given by r bar అంటే పొజిషన్ వెక్టర్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, దట్ ఈస్
r cap is given r bar and enta the position vector I cap plus j cap, that is the point here in the xy plane, the modulus of this thing, and modulus anta root 2 magnitude. So దీన్ని మనం దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి, this value, that is I cap plus j cap by root 2. సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఎంత అవుతుంది వాల్యూ, ఇది 9, 10 power 9, 10 power minus అంటే 10 power minus 1 by, ఇది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కింద 2 ఇంటూ I cap plus j cap by root 2. 2 1s are 2, 4.5s are, ఇది 10 power minus 1 కిందకి 10 వస్తుంది అంటే 4.5 by 10 I cap plus j cap by root 2, and that implies 4.5 by 10 into decimal ఇంకా షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే 0.45 into I cap plus j cap by root 2, and this is the final answer, that is E bar vector at that point. అదవుతుందా చెక్ చేసుకున్న ఆన్సర్, I cap plus j cap, wrong answer. 0.45 by root 2 into I cap, 0.45 by root 2 into I cap, so this second one will be the right answer, remaining all are wrong answers. అదవుతుందా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ అనేది ఒక దానికి ఏంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్, ఇట్స్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. అందుకే మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అప్లై చేసాం ఫార్ములా E bar KQ by D square into R cap, యూనిట్ వెక్టర్ ఆన్ ద డైరెక్షన్. యూనిట్ వెక్టర్ ఎలా వస్తుంది మనకి, దట్ ఈస్ R bar పొజిషన్ వెక్టర్, ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ దట్ వన్ అంటే I cap plus j cap by the magnitude of that value, that is root 2. సో ఫైనల్గా వాల్యూస్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 0.45 into I cap plus j cap by root 2, and that is nothing but B is the right answer, 0.45 by root 2 into I cap plus j cap. Okay na? Again we'll meet in the another nice problem in the next coming video, please.